southern Iraq, the marshes. And it's here that climate change has totally ravaged this UNESCO World Heritage Site. This used to be almost completely underwater. The only way to get inside is on motorbikes, so we're riding in just to see just how bad it's gotten here. Wow, look at this. This used to be a lake. Here, the level water before 1 year, 2 meters. 2 meters? Yeah. That's about 6 feet high. Wow. And now this is just totally dead? Like a desert. Here in southern Iraq, what has long been hailed as the original Garden of Eden is now drying up. What did this used to look like here? هذا كان مجتمع، هذا كان كله مجتمع عايش، قرى وبيوت وتزاور وتزاوج وتصاهر، وكانوا يربون الحيوانات فوق الشباشات مع أطفالهم يعني. For you, who's someone from this area, how does it feel to look at a place like this and worry about what happens next here? المشكلة إنه إحنا كل هذا الخراب اللي عندنا وكل هذه الصرخات والصيحات اللي إحنا قاعد ننادي بيها أكو صمت تماماً من قبل الحكومة. ما يحدث لقلبي حين أرى هذا المكان كما يحدث للأرض، يعني قلبي تماماً كتشققات هذه الأرض، متصدع ومتكسر جداً. Not long ago, the marshes of southern Iraq looked like this. But after decades of conflict, years of drought, temperatures as high as 126 degrees Fahrenheit, and long-time political negligence, this one-time cradle of civilization is facing a climate catastrophe unlike any other. And according to climate scientists, a small taste of what's to come across the globe. So we're here in a community just on the edge of the marsh, maybe a half a mile away, and all of these houses have been abandoned. These are old farming lands where people were living and working for years, but now without rain, without water irrigation, there's really nothing for them to do. لا يسيبك حاجة. الأيام صار لنا مدري 5 أيام إحنا ننقل وما يكفي. بعد نعده هواي غرض هسه حامي بس الكية ما جايتنا بعد السيارة. Today, Freha, along with her 4 kids and 5 grandkids, are packing up their house. Their family has been here for generations, but without water or work, she's hoping to now migrate north. Can you tell me about your life here? صار لنا سنين إحنا هنا من زمان هنا وعايشين بالهور، نركض على الهور نجيب له سمكة، اللي يقدر يجيب له طيرة، اللي عنده تكرم هذا يقول لك هيشة معيشة بالهور يحش له حشيش، اللي يبيع قصب قبلها، بس هسه مني بس وقضى كل شيء انتهى. Is it hard to leave your home without any work here, without any water? شلون صار؟ وانا صغيرة من شلت واللي جاي غير ما صابطة من البكي، والله قضيت الدرب والفرقة مات شو الديرة والفرقة مات العيشة والفرقة مات الجيرة، الله وكيلك صعبة مش شلون ناسها. With her house packed up, Freha must now figure out how to transport her things with no money left for movers. Do you feel like you're getting the support that you need from the government? لا الحكومة كل شيء ما نبغي حكومتنا على الفقير ودحتك على الفقير، علاش؟ ناس تعيش بحالها سمكة طيرة حلال، شو قطعة؟ Since 2005, more than 170,000 Iraqis have been displaced from their communities because of a lack of water. Most of Iraq's fresh water comes from neighboring countries, which Iraq's government told us is outside of their control. Dams built by Turkey, Iran, and Syria along the Tigris and Euphrates River are expected to drop water levels by up to 50% across the country by 2025. The effects of that are most obvious here, in the southern city of Basra, Iraq's 3rd largest, where the Shat al-Arab River is slowly being poisoned. As the freshwater levels have gotten lower here, seawater from the Gulf around 70 miles south has begun to creep in. Professor Shukri Hassan regularly tests the salt levels of the river. عليك أن تعرف بأنه المقدار
المناسب للأغراض الصحية هو 1000 ملغرام على اللتر. So it's looking like it's 13.3. Yeah. Wow. That's high. هي أكثر ب 13 مرة، أكثر ب 13 ضعف من المستوى الصحي المقبول. بمعنى آخر أنه كارثة. If Iraq's government can't find a solution, climate scientists predict this city of nearly 3 million could soon become completely uninhabitable. أصبح هذا النهر عبارة عن بركة كيميائية سامة لا يمكن التعامل معها، لا يمكن استخدامها لأي غرض بشري. هنالك لدينا مياه صرف صحي، مياه مجاري منزلية، نفايات صلبة، مياه بذول زراعية، مياه صناعية، كلها تلقى في هذا النهر. اليوم أهل البصرة حزينون جداً لأنهم يعتقدون أنهم قد فقدوا النهر الذي كان يمنحهم الحياة. As the seawater climbs further north of Basra, it's spreading back to the marshes. That's making what little water that's left here totally undrinkable. We are on the Chapayesh marshes in central Iraq. Right now, the problem here is with drought and climate change. The salinity is rising and the water levels are lowering. For the people here, that means that their cattle are getting sick as the water is being poisoned. And oh, just here, look. There's a dead buffalo right here. This is the problem just now. Minhar has been raising buffalo and living off the water his entire life. But in the past year, he's been forced to travel sometimes up to 15 miles in search of clean water. So why is this water not good for drinking? هذا بملوحة بوساخة بحتى أمراض للحيوان ولا حتى إحنا المرضان. What happens if it doesn't rain this year? لا ما مطرت تصير نهيبة بالعراق. تماما. شد البلم. We saw on the water just so many dead buffaloes there. I mean, how do you protect them from dying? هم مات عيالي. مات مثلا 3. بعد أنا قهرت. تعبت وقهرت وضجت. خساير. لا احنا نقدر هسه نحاول بعد هاي وضعيتنا. هلبت في السوق يصعد. هلبت وجموي بيت حلال ونروح نهاجر. The next day, Freha secured a truck for her move. Her neighbors watched as she and her family joined the tens of thousands being pushed from their land in southern Iraq. How does it feel today, moving your stuff, moving your life? بس الحزن والضيق والقهر والدمعة هذا اللي أحس بيه. رايح ونطلع لا بزاد لا مناي لا نايمين نومتنا لا مرتاحين يمه الله وكيلك راحة ماكو ونسلبت. سلمينا على أول ما يجينا يلا حبيباتي يلا والنعم. سلمنا على وجهك. يا رب بخاتكم وعون الله. كل من سوى بي هالنهار هذا أريد ربي يعاين إذا عندي حوض عند رب العالمين. أي شيء قوى علينا خلانا صرنا فرجة. رب وش تقول علي جانا فريحة. أريد حوضك خلي كل من سوى بي هذا النهار. مرحبا اهلا ومرحبا جزاك الله خير. اليوم اهم شيء عندنا هو الماء. احسنت. احنا ناس سلميين نريد مطلب كل شيء ما رايدين غير الهاي الناس تشرب ماي. So right now, we're at a community meeting
All of the heads of the families from this area are meeting here to talk about the problems of the water supply. We're going to see how it goes. من أخطر 4 أشهر مر بيها العراق خلال 100 سنة. لا والله. من 100 سنة ما مر بينا مثل هالطرقعة. اليوم ثالث إسالة ماكو. ماي ماكو. حلالنا انتهى. فإحنا نريد العلاج، إحنا هسه كمجتمع قاعدين بهالمضيف هذا المبارك. لازم الدولة مسوية حلول. قبل هذا كون متحضرة، كون مسوية سدود، كون مسوية نواظم، كون حافرة الشطوط لنا. أنا هسه من على هجرة، هاجر بعد وين أروح؟ أنت من يجيبون المصور؟ وين أروح؟ لأن بعد ضايقتنا اليوم تدري ماي والله العظيم ماي للوضوء ما عندنا. احنا لا ما نقدر نهاجر من ديرتنا، بس نموت كل احنا بالمكان هذا. احنا إذا ما سوينا حل خلال هذا الأسبوع القادم، إذا ما سوينا حل احنا نطلع مظاهرات ومظاهرات قوية هم نطلع. خل تسمعنا السلطة المحلية وخلي يسمعنا قائد عمليات. والله لو يسجن 1000 لو 100,000 يسجن من عندنا ما نرجع بعد. يسوون لنا حل ويجيبون الماي. احنا ما نتوسل بيهم. والله هسه شارة وحدة كل عشائرنا تطلع. ويابا احنا وصلنا إلى مرحلة اليأس. I'm Michael Learmonth, editor-in-chief of Vice News. Too often, traditional news outlets shy away from the real stories and experiences of those living through global conflicts. Not Vice News. Our reporters are on the ground, fearlessly covering the human stories that shape our world. You and millions of others can continue to read, watch, and listen to Vice News for free. But we hope you'll consider making a one-time or ongoing contribution of any size at vice.com/contribute. Every contribution, no matter how big or small, helps support the journalism Vice News brings to you every day. Thank you.